Hi everyone, good morning. So I have here another PR package. This is from Atomy from Korea. So ipadala din siya sa ako guys last week ata. Then dali lang siya naabot. So actually na-unbox na ako siya gamitin. Here's the video. And I was so happy guys. Worth 2,000 pesos of skincare products ang ilang gihatag sa ako. I was so blessed. I mean, salamat kaayo kay first time na ko makadawat og skincare worth 2,000 pesos for free. So, if you want to know what's inside, guys, so sa LBC. And I don't know guys, dili ko hilig of skincare, but lately nahilig ko kay I was influenced po sa mga other influencers sa TikTok na gapo kayo lang na like super fresh kaayo. Pero lately ako din ka bisihan din, na-obsessive ko sa mga makeups and outfit. But na-realize po na ako na kailangan din ako mag-skincare. Okay, syempre ako ang tone, ako ang body skin is kanang morena din siya. And then, gusto ko mo glow lang, a light. So, try na ako din siya. Kay, actually guys, akong naong na siya mga, I don't know if you can see it. Na siya mga kaning warts na gagmay. And then, dili ka fair po akong skin. Green na part is parang ano siya, medyo blocking or something. Brown, not black. Brown, tapos dili po ako ang under eye, kay medyo brownish po siya. Brownish. So today, I have here skincare from Atomy. This is worth 2,000 guys. Like, 2,000 pesos ang nabayaran sa company. So I have here Atomy Evening Care Peel Off Mask. So this is 500 pesos. So let's have to unbox this one. So ganaan ko guys kay bigger siya, like 120 ml. So sulit na yung 500, diba? So you're gonna use this. You're gonna use this every evening lang siya. Bawal siya sa morning kasi mag-peel off kag morning, init kaayo. So, yun. Next is peeling gel. So, you have to use this one too. If asa mo hang gusto, iuna or isa lang ba yung gamitin sa or i-try. So, this is a peeling gel. Atomy Evening Care Peeling Gel. So, yun. This is my first time to use this guys. Then, gusto na ko i-vlog siya from the first time I use, and after pila ka weeks or months na nako siya magamit. Let's see if there's a differences with my face, or I mean naabay nakita ang changes sa account. Pero depende lang po yun guys kung I mean depende lang po na siya if ay nako hiyang siya sa imo or kanang nakaangay ang imuhang kaning I mean yung skin. So, i-try nato ni siya if muuyon siya sa ako or muuyon ko sa iya. Ano lang, and then okay, by the way, I'll try this one. The same lang sila, 120 ml. So, Clarifying Care Line to Radiant Skin. So, look at that guys. Na-obsess ko like super. Pag ganahan ka ayo ko. So, this peeling gel is 480 pesos lang siya.
Pero today or tonight, i-try jud ako ni sila tanan. Pero depende ra pud na guys kung how come you I mean unsa nimo kapugihan mag skincare. Kaya some of the people na yung mga tao na dahil kasi sila skincare but they are very lazy to apply every night and every day. So yun, kaya ako i-try din ako na siya syempre padala man sa ko for free. So, i-try na lang din ako siya para makita na lang differences. And also, I have here a Hydra Brightening Cream. So, ayan. Hydra Brightening Cream. Guys, this is worth 1,000 pesos. 1,080 pesos, guys. It's very expensive. First time na ako naka-receive of PR package na worth 2,000 pesos. Like, super, I was so happy and never expected this. Kay, masarap man good food ko eh. Kanang local lang ko na vlogger or something, influencer, content creator. Pero, someone really believes, someone sees my capacity or my ability to share it with you or to promote their products. So, yan. Nakita nila ako ang, like, they believe in me na makaya na ko, or I mean, maka-influence ko mga laing tao to buy their product. So, let's take a look at this. So, this is it. Ilala na siya kagamay, guys, ha? Pero, mahal kaayo siya. As in, super. And, I love the packaging, like, very expensive yung look niya sa outside. And, medyo gloss siya, rin. And then, naka-seal din siya, guys. So, I was amazed. Then, wala na ko siya try. Actually, try na ko na siya karon. So, later na, I do a lot of things pa. Like, I mean, i-vlog pa na ko na siya sa TikTok. So, wait. So, guys, let's try this one. Guys. It's very lightweight. Ang gaan niya. Hindi siya mabigat sa skin. It's very light. Wait! Tapos mabango pa siya, guys. The fragrance is so good. And grabe ng ganda niya. So, ayan guys, I'm preparing for an event. No, guys, may judge ko pa rin. Help me to choose the outfit. Bagay ito sa akin. And gusto ko talaga yung simple lang. Ito ko na make. Pudalin ko lang yung outfit. She's also, yeah, diba?